Dear students, today we are going to learn disease caused by animals. That is, disease transmitted by animals. Animals carry the disease are called as zoonotic disease. So, this type of disease passes from an animal or an insect to a human. Some wild animals and domestic animals such as cattle, pig, dogs and rodents carry bacteria and passes them in their urine. People become ill following direct contact with urine or tissues from infected animal or exposure to contaminated water, air and then food. Swine flu. So swine flu was recognized in the year 1919. It is one of the pandemic disease and still it circulates as a seasonal flu virus. So swine flu is caused by H1N1 virus. It is started from pigs. So this type of virus affects the pigs and then it start infecting the humans. So this is one of the airborne disease. It is spread through air. So it affects the respiratory system. So this type of disease, the swine flu, it is transmitted from one person to another person by inhaling or ingestion of droplet containing nuclei. Okay, that is droplets containing virus. So some people are sneezing or coughing. The virus affected people sneezing or coughing. So the air containing a virus. Okay, so the virus is transmitted from infected person to a healthy person and they cause disease. What are the symptoms are seen in swine flu? So some of the symptoms are here for fever, cough, nasal secretion. Nasal secretion means running nose. Okay. Then fatigue, um, then headache, sore throat, that is infection of respiratory tract, that is a sore throat, then rashes in the body ache or pain, body pain, and then chills, nausea. Nausea is also one of the running nose, and then vomiting and diarrhea and shortness of breath. Okay, that is breathing problem. Okay, அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, ஃப்ரீயா breathe பண்ண முடியாது. So that is shortness of breath or some of the symptoms are associated with this disease. And then how to prevent this disease? Okay, swine flu will be prevented by taking administration of nasal spray vaccine. Okay, taking of nasal spray vaccine and then avoid close contact with the infected person suffering from flu. Flu fever nala affect ஆன person ஓட என்ன பண்ணக்கூடாது, close contactல இருக்கக்கூடாது. Okay, so this to avoid the close contact with the infected person. And then intake of water and fruit juices will help prevent dehydration. Then plenty of rest will be help the body to fight infection. So in case swine flu affect ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணணும், நல்லா ஃபுல் ரெஸ்ட்டில் பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், பாடி வில் ப்ரொடியூஸ் அ இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், நம்மளோட பாடியில் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் வாஷ் ஹேண்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் த குட் ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தட் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, this is a prevention and control measures of swine flu. Okay, swine flu means பன்றி காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் swine flu. So the swine flu is affected by influenza H1N1 virus. Okay, அது என்னன்னு சொல்றோம், H1N1 virus அப்படின்னு சொல்றோம். Swine flu or influenza virus or influenza fever அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Okay, so next we will see avian influenza. So avian influenza means, aves means birds. Okay, so birds carry the influenza virus and then they spread to humans. Okay, so influenza fever is affected by H5N1 virus. Okay, this is also another flu fever. So it is caused through aves. Okay, birds nala, pet birds or wild birds nala the disease வந்து transmit ஆகலாம். Okay. So avian influenza, it's one of the bird disease அப்படின்னு சொன்னோம். Okay, it is also caused by the virus. So birds carry the virus and then from poultry. Okay, poultry
பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து வளர்க்குறாங்க இல்லையா, அந்த இதுலேருந்து வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஓகே, சிக்கன், டர்க்கி ஆர் டக்ஸ் ஆர் வைல்டு பேர்ட்ஸ், பெட் பேர்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கேரி த வைரஸ் ஆர் கேரி த ஸ்ப்ரெட் த டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So incubation period means once the virus enter the body and then that is they show the symptoms. Okay, அந்த பாடியில் என்ட்ரு ஆகி அது தன்னோட சிம்டம்ஸை வெளியில் காமிக்கிறதுக்கு டேக் சம் டைம் இல்லையா. ஸோ அந்த டைமை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் ஆஃப் வைரஸ் இஸ் 2 to 7 days. ஓகே, 2 to 7 days இன்குபேஷன் பீரியட். ஸோ இதே மாதிரி நம்மளோட இப்போ இருக்கிற வைரஸ் இருக்கு இல்லையா, COVID-19. ஸோ இப்போ அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் என்ன சொல்கிறோம், தட் இஸ் 14 days. ஓகே, ஸ்டார்டிங் டு 14 days. அதை தான் என்ன சொல்கிறோம், குவாரண்டைன் பீரியட். இன்கேஸ் அவங்க ஃபாரின்லேருந்து உள்ளே வந்தாலோ இல்லை ஃபாரினுக்கு போனாலோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, 14 days அவங்கள குவாரண்டைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அதுதான் அதோட இன்குபேஷன் பீரியட். இன்கேஸ் அவங்களோட பாடியில் COVID-19 அதாவது கொரோனா வைரஸோட எஃபெக்ட் இருந்துச்சு, அவங்க பாடியில் இருந்ததுன்னா அந்த 14 days அது சிம்டம்ஸை வெளியில் காமிக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் அந்த டேஸை வந்து நம்ம அவங்கள குவாரண்டைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம், இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் people who have close contact with the infected birds. Okay, infected birds ஓட ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்டாக, அதே பெட் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அது ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தென் செக்ரீஷன், பேர்ட்ஸோட செக்ரீஷன், அதோட மவுத் செக்ரீஷனாக இருக்கலாம், லைஸ் மியூக்கஸாக இருக்கலாம், நேசல் செக்ரீஷன் ஆர் பேர்ட் ஃபேஸஸ், அதோட பேர்டோட வேஸ்ட். ஸோ இதில் இருந்தெல்லாம் கூட என்ன ஆகலாம், இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட், what are the symptoms are seen in avian influenza? Some of the symptoms are more or less similar in swine flu and also avian influenza. So fever, cough, sore throat, that is inflammation of respiratory tract, then running nose, muscles and body ache, body pain and the மாதிரி இருக்குது, then fatigue, மயக்கம் வர்றது, then headache, redness of eyes are called as conjunctivitis, and difficulty in breathing. So உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், breathing problem, ஏன்னா it is one of the airborne disease, it affects the respiratory tract. Okay, so difficulty in breathing are some of the symptoms of this disease. Then how to prevent or control the disease? So avoiding open air markets where infected birds are sold. Okay, ஓப்பன் ஏர் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்டட் பேர்ட்ஸ் வந்து ஓப்பனாக சேல் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ அவாய்ட் பண்ணணும்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறத தடுக்க முடியும். தென் அவாய்டிங் கான்டாக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் பேர்ட்ஸ் ஆர் கன்செப்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் பவுல்ட்ரி. அந்த பேர்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதை ரொம்ப பக்கத்தில் இது பண்ணவோ அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணலாம். க்ளோஸ் கான்டாக்டாக இல்லாமல் அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். தென் பெட் பேர்ட்ஸாக இருந்தால் கூட. ஓகே, தென் ப்ராப்பர் கிளீனிங் அண்ட் குக்கிங் ஆஃப் பவுல்ட்ரி. ஓகே, ப்ராப்பராக குக் பண்ணி அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்டட் பேர்ட்ஸை கன்சியூம் பண்ணவும் கூடாது, சாப்பிடவும் கூடாது. தென் அட் தி சேம் டைம் அதோட வேறு ஏதாவது பேர்ட்ஸ் சேர்த்து ரியரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட அதை என்ன பண்ணணும், நல்லா க்ளீன் பண்ணி குக் பண்ணி அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் டூ யூ நோ avian influenza virus emerged in 1996. Okay, 1996 it was first identified in South China and Hong Kong. So இங்கே தான் first அந்த வைரஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. H5N1 virus was first discovered in humans in 1997. 1997 தான் ஹியூமன்ஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1996 ஐடென்டிஃபைட் பை த்ரூ பேர்ட்ஸ். ஓகே, பேர்ட்ஸில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. தென் 97 என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹியூமன்ஸில் சேம் வைரஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பை வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். Swine flu first surfaced in April 2009 and affected millions of people. Then in June 2009, it was declared a pandemic by the World Health Organization. In 2015, India reportedly had over 31,000 people infected and 1,900 resulting deaths. So this is a survey. Okay, thank you students.